Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Estamos aqui mais uma vez e dessa vez aqui a gente vai jogar Genshin Impact para fazer as missões de Arcontes. Na real, missão de Arconte de Natlan. Deixa eu tomar uma água porque minha voz tá meio zoada. E aí, Caf? Beleza? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Bebam água. Come up with some for you? Tô com a outra conta? Percebi, você tá com a conta aí do canal, né? Pior que o vídeo lá até ficou legal. Só que eu acho que poderia ficar melhor com uma ediçãozinha. Melhor uma pedra do seu caminho do que uma pedra no seu rim. Exatamente. Bebam água. Se hidratem. O vídeo foi teste. É, cara, mas eu acho que dá certo sim. Se você fizer um bagulho editadinho certinho, acho que tem muita chance de dar bom. Principalmente se é um cara que fala muito bem nos vídeos. Deixa eu já colocar no Genshin aqui. I got a new letter from your informant. Looks like the situation has changed again. Criei uma conta nova no Genshin. Meu Deus, pra quê, pô? Outra conta? Eu não tancaria ficar criando conta por aí não, cara. A menos que, sei lá, fosse pra fazer algum desafio, hein. Na real, eu já tô fazendo um, né? Ah, você criou uma pro canal. Fazer uma série. O que você tá pensando em fazer aí? Eu também tinha algumas ideias aqui. Mas eu preciso dar uma refinada ainda. Tô esperando o convite pra live. Pô, que isso? Você quer participar aqui também? Esse 46%, meu Deus do céu. Ah, hoje não. Hoje não, beleza. Eu vi que. Ah,
Falando umas coisas pra onde ir live com você. Ah, aí sim, cara. Pô, agora eu cliquei na missão e ele falou, espere 2 dias depois. Por que caramba, eu tenho que esperar 2 dias? Eu não entendo, era só. Era só fazer a missão ali. E o bagulho fala, espere 2 dias. Genshin é meu, eu só com meu novilete. Things have been looking really Pô, sabe o que eu tava pensando em fazer? There are more and more commissions from the Aqui no Genshin. Eu tava pensando em criar uma conta nova, pegar o Traveler e jogar o jogo inteiro só com o Traveler. Fazer a rota canônica do jogo. Eu sei que ia ser um puta trampo do caralho. Desafio chatinho em algumas partes, seria. Mas no mínimo seria interessante pra ver o que aconteceria. Tipo, só o Traveler. Ia ser chato, é uma das ideias de todos os tempos. Caramba, tá 10 mil quilômetros daqui, eu tô tentando andar a pé. Chegar lá amanhã. Vou gastar resina aqui já. Aê, mais 3 inscritos. Rumo aos 200. Tá quase aí, 193 se eu não me engano. Da última vez que eu vi que tava. O inscrito mais fiel do canal. armed and Será que esse time aqui funciona? Deixa eu ver como que tá a Raiden. Tá com os artefatos certos. Dark Souls. Dark Souls está vindo na conta do Ether Redgrave. Ele vai ter que pagar, vai ter que pagar. everybody stand up. It's Quando bater 200 já vou cobrar ele já. Aí ele vai e tira a inscrição. Pra ficar com 199. Lá, meu Deus, que peça foi essa aqui? Deixa eu ver se. Nossa, se vier dando crítico aqui. Se vier dando crítico aqui vai ser filé, hein? Tá maluco? Pera aí, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Essa pecinha tá interessante. Cadê Catina? Isso vai ter uma peça nova. Aí eu chamo mais pessoas pra passar de 200. O homem mais fiel a este canal. Pô, de defesa, mais ou menos. Eu queria coisas melhores pra Catina. Isso aqui tá legal, isso aqui tá legal. Mas eu queria umas pecinhas melhor.
Vai, Rai, limpar essa peixeira. Ai, 119. Esse time aqui é timão, hein? Eu não sei por que eu nunca usei ele no abismo. Tá, fuck. O bagulho todo torto, artefato. Mais fiel e um dos mais novos, realmente. There is no escape. Everybody stand up. Justice will come. Get them. Inazuma shines. Passa, peixeira. Toma. Toma você também. E eu vou ter que fazer mais condensado ainda. Tô criando meu próprio VTuber. Tem uma dica de ouro que eu vou dar pra você se você quer deixar esses bonequinhos viroide bonito, cara. Faça as próprias texturas aí. Que o negócio fica... Ele dá uma diferenciada. Ele fica um negócio mais bonitão. Não quero entrar ali dentro porque senão vai começar a missão. Vou fazer por aqui. Principalmente a textura do cabelo, cara. A textura do cabelo, ela é definidora. E tem outra dica que eu dou também, que pra você fazer suas roupas, você pode juntar peças. Tipo, você vai lá na roupa, você cria ela, você editar, você consegue fazer... modificar umas peças lá e dar uma customizada adicional. É o que eu uso pra fazer a manga da minha camiseta. Vou fazer um skin depois com a roupa de Yandere. Ah, e o clássico. Pena que vocês não vão ver isso aqui por muito tempo. Talvez daqui um bom tempo volte essa skin aqui no canal. Vou ter que fazer o bagulhinho aqui que eu não fiz o bagulho giratório aqui. Cadê os minérios? Minério de ferro. Shine down. Let's light it up. Stop right there. Nossa, pior que eu peguei uns bonecos muito ruins pra fazer isso aqui. Illusion shattered. Me sinto humilhado vendo a conta de Genshin do Zip. Ah, cara, tá bom ainda. Tem gente que se sente traumatizado. Só que eu não mostro isso aqui, ó. Tem pessoa que tem um ataque do coração, ó. Isso aqui é chocante. Tem que ter coração forte pra ver isso aqui. E eu tô na frente. Ai, que coisa legal, ó. Saia. Saia eu. Saia eu da frente. Tá aí, ó. Coisinha linda. Adventure team, assemble. Or not. O personagem mais forte é nível 67. Nossa, então tá triste mesmo. Tá triste. Tignari. Ah, pegou ele na sorte mesmo ou foi naquele bagulho de 5 estrelas grátis?
Pô, porque se foi no 5 estrelas grátis, é gigante, hein? Tignari logo no começo deve ser forte pra caramba. Na sorte? Meu Deus. O Tignari na sorte? Eu não tive essa sorte, eu tive que pegar no bagulho que deu de graça aqui. Eu consegui uma Kekin 2 vezes. Uma Kiki 2 vezes. Um de Luke 3 vezes. Mas o Tignari não queria vir, não. Um bagulho de graça. Eu peguei a Raiden, mas a Raiden não tem como pegar de graça, cara. A Raiden é personagem de banner limitado. Acho que você deve ter pegado o Tignari e confundiu. Illusion shattered. Final warning. Everybody stand back. Into the fire. Now you shall perish. There is no escape. Ah, é duro ver essa lança de Favonius aqui na Raiden. Eu queria que tivesse 2 lanças de pescaria. Porque aí eu botava uma na Shangling, uma na Raiden. Pô, ia ficar a mais, hein? O pior que tem stack de proficiência aqui. Eu não sei se tem um boneco que vai usar isso aqui. Creio eu que não. Talvez, sei lá, se lançar um suporte a Nemo. Torn to oblivion. Vou editar meu vídeo e deixar ele muito bom. Bonito. O problema é que eu não tô gostando da minha voz. Oh, cara, eu gostei. Eu vi o vídeo lá, eu gostei da voz. Bônus de Dananemo, meu Deus. Pior que eu dei uma parada no game, tô jogando Wuthering Waves. E pior que eu não gostei do Wuthering Waves, cara. Eu joguei o comecinho dele e... sei lá. Fiquei muito... muito parado. Aí eu só parei mesmo. Joguei o quê? Na 1.0, eu acho? Por aí. I see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. Nope, since we're facing this. All right. Gostei dos combos. É, ele tem uns combinhos maneiros lá. Mas sei lá. Não gostei muito do jogo, não. Given how the Nem do nome dos personagens. we can note O nome dos personagens do começo, sei lá. once Pô, we receive eu não gostei, não. activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information. So please also take a chance to relax, you two. So that's the plan. Whew, we can finally stop and take a break. Paimon knows that. It's not. The movements of the abyss are always unpredictable. There have also been times once the disaster is over. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Ah, a Katina. Oh, hey, Katina. Ué. Cadê a voz da Katina, jogo?
Por que a Catina tá sem voz? É assim mesmo? É bug? O que aconteceu? Wow, so we'll finally get to meet Shilonen. Bug? Eu nunca vi esse bug acontecer, não. Hey, have some confidence in yourself, Kachina. Que exótico, cara. Ah, mas que é isso aqui? Tá ocupado. Mas sacanagem também, hein? Palmote, comida de emergência. Palmote. Ai, não. Ai, mas não é marmita. Ah, não. Esqueci como é que ela fala. Ai, mas não é comida de emergência. Ah. Palmote. Alisa meu pelo. Eu acho que. Eu acho que não é bug, não, cara. So young, and yet you've already Eu acho que a voz da Catina tá. Eu acho que o dublador não dublou. Alguma coisa aconteceu ali. Wait, are you? Yep, we're travelers who No, I mean, I was aware. No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. Quando eu fui jogar Genshin pela primeira vez, minha irmã disse que o nome dela era Pamote. Ai, eu consigo falar assim. Ô, que nem eu com esse come terra. Mentioned that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, Que é but o dragão lá, o de Valen, Storm she Terror. was just commenting on my skills. Literalmente a mesma coisa que você relatou, só que com Storm Terror. But I seem to understand where I wouldn't go that far. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and anyway, I can't argue with her. But just because I understand her rationale doesn't make me any less It's impossible? As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit. Vai zerando Jujutsu Kaisen, ele é bem fácil. Pô, aquele Jujutsu Kaisen lá, ele... Forge ancient names by engraving the Como é que é o modo história dele? Que nem and the first hero anime? with a particular name. É porque assim, eu tenho zero informações sobre o jogo do Jujutsu Kaisen. But they were all performed outside. Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed only memories and experiences that have been even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how Seems the Goliath don't want just anyone to get a name, huh? O modo história é igual a primeira temporada do anime. Não, é legal eu perguntando assim, sendo que eu nunca vi Jujutsu Kaisen. Yet she's still entrusted the task of forging. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy. Ugh, don't remind me. You mean you're already willing to accept the task? Ué, eu ouvi, mas não gosto. Ué, então por que comprou o jogo? What's happened is already done. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Oh, not only has she accepted the task, but now she's...
key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence and Nossa, essa música é uma pedrada. Ó. Nossa, muito boa essa música. The voice of a wild we can talk to her again. Maybe we can figure something Tava barato. every tribe has their own Wyab. Foi a mesma coisa que eu fiz com Mortal Kombat 10. Med is indeed the plus, considering the unprecedented nature of this situation. I have a feeling that the acknowledgement of one I don't know. We need to find a consultant who's an expert on all things. Oh, we've heard that name before. A person who can make something like that must be pretty impressive. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in a room and doesn't like to be disturbed. Eu quero Mortal Kombat 11. I've heard Eu that também queria, you have to be extremely patient mas with her não tenho ainda. To break it to you, but Huh. yeah, at the cost of Great going, Moeka. In that case, I guess I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good... Infelizmente, Katina perdeu a voz. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. Ela fez um acordo com uma bruxa pra deixar de ser sereia e ficou assim. Paige is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best. Give me a moment to write the letter, and we can meet up near the statue of the Seven later. Sounds good. We'll take a stroll. Será que a voz da Katina tá assim? Não deve ser alguma coisa a ver com aquela greve dos dubladores lá? Eu tô com Genshin, Fortnite, Jujutsu, Naruto, Storm 4, etc. Meu PS4 tá morrendo já. Não, é F, né? Porque o Genshin também, a cada atualização que lança, toma mais uns par de giga aí, né? Pra ocupar espaço. I'm sorry to put this on you, Kanichi. Eu lembro quando tinha adicionado a Yelan e o Despenhadeiro, acho que era. Tinha dado uns 14 GB de bagulho de atualização. Você tá maluco, cara? Oh, wait, so Kachina... Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Meu PC tá só 4 meses pra rodar de boa. Oh, well, then I suppose... E o Wuthering we Waves? shouldn't keep any É secrets. mais pesado que o Genshin? Ou o Genshin é mais pesado que o Wuthering Waves? Não, eu acho que é treta dos dubladores mesmo. Deve ter dado algum BO aí. Porque o Kinichi tá sem voz também. Agora a minha experiência foi, né? Tomei no rabo, né? Porque eu tô com o jogo em inglês. Seat Lolly knows him too? Se eu soubesse que tava assim, eu tinha pegado em japonês. Agora fica parecendo uma missão de mundo genérica. Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations... Não que essa missão aqui seja o ápice da diversão. to most. I've never met Auroran, but if they... Makes sense. But Paimon wonders how Seat Lolly No Wuthering Waves pesa 137 GB, Genshin eu não sei. all day in her room. Caramba, Wuthering Waves 137 GB. Ué, coisa, hein? If I'm Já volto, beleza. Plus, we kinda owe her one. Yeah, this is a... Then, yeah, I'll... Okay, then let's... Espere até amanhã do dia depois de amanhã. Pera aí, que? Espere até amanhã do dia depois de amanhã. Espere 2 dias. Eu acho que o jogo tinha que ter falado assim.
Vamos, Genshin. Vamos. Turum. Espere até amanhã, do dia depois de amanhã. — 26 visualizações. Eu vi 26 visualizações, cara. Espera até... Eu não tô entendendo. Espera até amanhã, depois de amanhã. Eu espero até amanhã de depois de amanhã. Ó, amanhã. Depois de amanhã. Não se precisa usar câmera? Uso. Uso câmera. Eu não tô entendendo isso aqui. Tem alguma coisa errada. Espere até amanhã do dia depois de amanhã. A tradução tá errada aí. Não tem como. Deixa eu esperar um dia. Cara, não faz sentido isso. Espere até amanhã do dia depois de amanhã. Que caramba, cara. Onde que eu tô? Eu tô na manhã do dia de... Já foi depois de amanhã faz muito tempo. Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. Jogo bugado, cara. Por que ele não fala logo o horário? Hey, Shilonen, how's everything going? Por que ele já não bota direto no horário pra eu fazer missão? Come on. Eu aguento ter que ficar girando pra chegar no horário. You mean she didn't? Yeah, well, she can be also quite eccentric, but let's go to the stadium and see if we can meet her there. That's true. Let's go. Vou pegar esse trequinho que tá aqui embaixo. Onde é que tá esse aqui? Tá embaixo de mim? Cadê? Tá em cima então? Tá em cima. Ixi, então não vou pegar não. Temos que admitir, Genshin é bugado, mas é bom. É. Ou talvez é só meu vício em jogos de aposta. Deixa eu jogar uma vez aqui, porque eu tava com um bagulho no banner. Eu acho que não vai vir nada. Eu tenho quase certeza que não vai vir nada. Mas, vamos jogar, né? Tá com um aqui mesmo. Ó, sou um profeta. Vem nada. The world remains constant, Tô pensando em comprar um notebook também. but human life is like the dew of dawn. Mas aí você tem que ver pra que você vai usar, né? Porque tem um... Esse notebook meu aqui é pra jogar, mesmo pra estudar os dois. Tem gente que compra os notebooks aí só pra trabalho, estudo, essas coisas. Seu notebook roda mais coisa que o meu PC. Pior que o Acer Nitro 5 novo lá parece que tá bom pra caramba, velho. See anybody? O meu 5, o Nitro 5 da geração anterior. Well, we tried to be as That might be true, but O atual tá vindo com força, cara. Yes, Malika is Tem alguns aí com até com 40, 50 aí. kind of tall berry. The only Por um thing preço is legal. she often has very high expectations. so we don't like that old hag Granny eats to Lee, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? As expressões da skin do Zip. Your
Meu bonequinho mexe a sobrancelha, cara. If she didn't want to come, she could at least Deixa eu ver se eu let me consigo know. mostrar isso aqui. Ó. Toma. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get E eu não tô fazendo isso manualmente. Oh, really? So, that's how you see me? Oxe, do nada. Who's there? Who's talking to Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Velhota. Relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? See, Lolly. Wait, your seat low? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on eats. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's Me seguir no TikTok, você nem deve ter visto, bem provável. Porque é difícil você abrir o TikTok pra ver alguma coisa. The wise. Oh, wipe that look off your face. You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? Caramba, o Genshin fazendo piada. Forget you mentioned Quebra de quarta she's parede. called Granny, but she's actually pretty young. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. Paimon-san. What? How dare you? Don't you know it's É, não é bem quebra de quarta parede, é uma zoação por parte dos desenvolvedores. I didn't mean to offend you, it's just that your case seems really Lembrei do filme do Deadpool e Wolverine. Ah, nossa, esse é muito bom, hein? Bye, 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 bye. putting more and more. Tum, dum, tum, tum. Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seatlong. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to Fazia tempo que eu não vi um filme de herói bom. It's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. Nossa, que cara aí tá essa? O Genshin não tá bem não ultimamente. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Nossa, Genshin, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela fez o emote aí. O da Katina ficou bonitinho, mas dela ficou esquisito. It's not like I owed you an explanation anyway. O da Molane também ficou legalzinho, mas sei lá, o dela ficou esquisitão. Qual a cor específica do olho da sua skin? Pera aí, deixa eu te dar um auxílio. Não sei, é um azul aí, ó. É um dos azuis de todos os tempos. Um azul meio roxo. Ó. Tem um. Tem um. Pera aí. Como é que eu vou aproximar isso aqui? De que eu aproximo. Eu não me lembro. Isso aqui gira. Aqui, ó. Nossa, mas agora eu caguei tudo o bagulho. Tem que resetar a câmera depois. Aí, ó. Tem que resetar a câmera. Tá a posição. Tá, eu resetei a minha posição, mas acho que eu não resetei a posição da câmera.
Deve estar mais ou menos no meio. Não, um pouco mais pra trás ainda. Ah, peraí, quer saber? Vou fechar isso aqui e vou abrir de novo. É mais simples. O meu personagem não vai ser tão bom. Se você quiser, eu dou umas ajustadas aí pra você. Deixa eu ver se eu estou voltando. Estou voltando. Volta, cadê eu? Apareça. Aí, tô de volta. Was she feeling embarrassed just now? Me senti honrado de novo. Talvez você seja o mais honrado. When the masters of Dessa said they struggled dealing with her. I wonder if correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. Isso é só uma frase de algum anime que eu não lembro qual é. Acho que é Jujutsu Kaisen. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an outland, and you've also heard all about Auroron. Ororon. Say, he's always been a good kid. I can't see. Yeah, that's why we came here to ask you. We'll help bring. I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Esse mesmo. Essa frase mesmo. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone, a weary yet free soul. Even the most. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into. Faz faculdades e faz. Huh? Acontece, cara. Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Ah, shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. It's nothing as serious as that. If left O plano de ser unattended, vtuber those der errado, da things faculdade tá indo. and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Ah, meu Deus, sai fora. Eu não sou de humanas, não. Nem de biológicas. Shilonen, let's follow your Nem proposal. disso aí também. Since you brought Auroron Eu não back, sou advogado, não. I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. The Lord of the Night is an. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense. being Não, the também Lord of não. the Empire Knight. Não, pior que sim, mas não. Mas sim. Mas não é o que eu faço de faculdade. Not exactly. It's not so much that. Just listen carefully to what I'm about to tell you. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. I can Mangaká sem receber nada. Sounds good. Then we'll go with. Só faço uns desenhos. Mas não é as coisas mais bonitas do mundo, não. Be careful. Yep, we'll be sure to. All right. Now it's time for us to catch that brat and bring him back. I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone. And I found a broken... And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezh. Vou contar uma história pra você, Zip. É, conta aí, porque eu acho que vai ser melhor do que tá passando aqui. And took him hostage. But why would they kidnap a kid who just... That's not
to say that I believe he's totally innocent, of course. In any case, I'm truly sorry. You can count All right, then let's start. Todos os nomes são nobres. Para onde a fumaça vai? Tive uma época que eu tava viciado no YouTube, daí eu encontrei um cara fazendo live. Na live dele não tinha ninguém assistindo. Eu entrei pra ajudar. Beleza, até aí por enquanto tá beleza. Vou começar a ajudar o cara. Tá. Tanto quanto similar com a minha história, talvez. Mas não tinha 0 pessoas assistindo na minha. This is an eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soul. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him. Or perhaps, however. Ixi, F, o celular quebrou. Given there are no signs of a fight. Que abalo. Esse cara tá com bastante inscritos já. Can't say that she's a big name in that land. Auroron? Well, Depois de 1 ano e meio. from us. And once he reached adulthood, he built himself a house. He's always been such a good kid. He would even Meu get his Deus, um friends to celular give depois de 1 ano e wives and meio, first cara. produce to my place. Oh well, let's keep looking. Pô, muito tempo 1 ano e meio. He's been raising Phlegist. Let's follow the Phlegiston trail. Huh? What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot. Here. Eu não fui olhar, o canal dele tava enorme com uns 1k de inscrito ou mais. Aí quando você foi falar com ele, ele disse, eu nem sei quem é você. Aí plot twist. E de repente você está aqui. How about now? What do you see? Nossa, que abalo, cara. Whoa, Paimon can see it now too. That's right. I used a spell to tempt. Wow, you can Era even VTuber see também esse cara ou não? First time Paimon's heard anything like that. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. When I help Polêmicas, hein? you, Polêmicas. I could sense that you've got a great affinity for Phlogiston. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you two. Over here, this way. Caramba, mas tem coisas engraçadas que acontecem. Por causa disso você veio parar na minha live. What? What does she mean by deep and... but is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried Espero que meu celular não quebre de novo. Não, mas se o celular seu quebrar, não vou esquecer de você, porque você é admin do meu server do Discord, então... Então pelo menos aí você tá salvo. Perhaps I'm still not fashionable enough? But that... Eu também não vou falar que você não fez nada, né? Você botou um monte de inscrito aqui no meu canal. Vou falar que você não fez nada, tá de brincadeira também. now that I think about it... O que você fez, uma das coisas que é até mais importante do que inscritos. Você ainda me motiva a continuar nesse canal. O que é muito importante.
Não que eu fosse parar. Mas There's a new camp over there. dá aquele boost adicional pra você fazer coisa, sabe? Judging by Paimon's Wait. Let me see. Paimon sees us. This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. We've got to find him. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, if they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't. No. I've got to be careful. Otherwise. Fico feliz em saber. Pô, mas é sério, cara. Às vezes é melhor ter uma comunidade fiel do que um monte de inscrito. E pelo menos você fica feliz fazendo o que você gosta. There are traces of people staying here too. Aí você não fica cansado. Falou igual um rei agora. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. Ah, um cara precisa saber falar bem de vez em quando, né? I can also smell. Meech told us that you were stupid. There are signs. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal? Tem gente que deu Percy Jackson. Eu não li. Eu não li Percy Jackson. Percy Jackson. given there are two. I'll take this direction and leave the other one. Eu li Jojo's Bizarre Adventure, parte 7, serve? Auroron. And y'all sheep traveler, did you hear all that as well? Once while we left, that voice went away as well. So you were thinking the same thing. Paimon also Serve. said that she was thinking, and she could probably also hear. Well, she did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had. É só você aprender a fazer os monólogos bons, cara. Monólogos. Monólogos. As a side effect. Amogos. If you think Paimon sees some traces. Mas é aquilo, Jojo parte 7 é muito bom também, né? Thing up ahead. Não tem como. Talvez saia o anime aí. Muito provavelmente vai sair, né? Pô, porque é a melhor parte de Jojo. Se não sair o anime da parte 7. Eu vi o da 6 e gostei pra caramba da 6. 6 é uma das minhas partes favoritas. Junto com a 2. Did you find something? E olha que a 2 não tem stand, não tem nada. É só Ramon e porradaria. Huh. So we can't tell. That's weird. Sou fã da Signal suddenly stops. um dos poucos fãs da primeira parte. An error, right? Eu gosto, mas Oh, and he had all those assim, Chewie with him. não tanto quanto as outras. Eu gosto de todas as partes de Jojo. Sei lá, que eu menos gosto é a parte 4. Mas o comecinho dela. No... Do meio pro final fica melhor. Do meio pro final não, mais pro final na real. Quando aparece o Kira. Engraçado o Joseph tirando uma arma, não sei da onde. Ele tirou uma Thompson. Certeza que ele foi do mesmo lugar onde o Leon tira as armas dele também. I'm very sorry, but Ororon! Ororon! Ororon!
apologize that our first meeting has to take place, and given your combat proficiency, I would not have been Ororon, porque você é um garoto emo, Ororon. anywhere else in the world. Hello, traveler. Ah, boa noite, Jackson Silva. Beleza? Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. Cadê a maleta do Leon? Realmente, cara. Brought here by a lie. Eu não sei onde ele esconde aquela maleta lá. Eu sei que o cara aparece com a arma do nada. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible. Greetings, traveler from afar. Capitano. Be careful. Oh, peraí, a história tá ficando interessante. Peraí, deixa eu prestar atenção. Restrained by us, and it appears to have become more. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here. And I who used the Master's ritual. I've heard much about you from the past encounters you've had. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you. As well as if you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. You will see me again once you return to reality. No matter what I. Pronto, mas agora voltamos à normalidade. Capitano apareceu algo importante. Capitano saiu da tela. Voltamos ao normal. Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. Parou de me responder. De repente. Hey, why are you sitting on the ground? See Lolly? He froze for a moment and then just collapsed to the Você não ground. junta pra comprar um jogo de Jojo? Ah, porque eu acho que dá pra trazer coisa melhor aqui pro canal. Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But Vai até I parte know you were 6, feeling unwell. 7. I wouldn't have taken you on this trip with me. É que tem um lá que eu gostei, pelo menos na gameplay que eu tava vendo. Só que eu acho que tinha só pra PlayStation, se eu não me engano. If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself. In any case, let's take a bit more time to rest now. Need to be Feeling better yet, Trev? all right. I followed my phlogiston trail earlier. Oh, so it's close by. Then let's head over right away. Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. Já joguei com o Funny Valentine, muito bom. Pô, mas o Funny Valentine já é bom na história, cara. But if you want, Seria péssimo se o jogo cagasse nele, né? É mó da hora o poder dele. E atravessa as dimensões assim. Dá-te diz data, tipo. Meu celular em 5% e eu não vi. Eita, tá parecendo um amigo meu. look over there. Boa noite, meu bem. Tudo tranquilo? Tudo, Redgrave. I don't think she's seen. That's Auroron. Eu vi lá, você tava na live do Izu, né? All right, we'll take the lead. Antes de começar a minha, eu tinha visto lá. Tinha clicado na live dele. Hey, quit daydreaming. I cannot see. What? Without the sun, I cannot. Chegou o homem. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Lá eu sou moderador. Faz sentido. Wow. I'm going to rip that guy's head. See, Lolly's struggling to control her temper now. Are
you on my Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. Por um instante eu pensei que ia ter teste de personagem da Citali, mas eu lembrei que ela não foi lançada. Now you shall perish. Não tem mais ainda? Que isso? Tome. Tome. Meu mundo é de fantasia, mas eu tenho um rifle. Auroron! Nesse ritmo vou ter que te dar amanhã. Aê! É oficial, a Ether vai me dar amanhã. Granny. Não vai ser dia 20. Já pelo visto aí vai estar. Deu uma adiantada aí, né? I know she's called Granny Eats to Lead, but it's Eu tô ótimo. weird hearing someone actually. Ah, que bom que você tá ótimo, hein, cara. And greetings to you too, Gramps. What did you just call? Gramps. Is Olha, eu já tava pensando em fazer outro bagulho de Resident Evil 4 aqui. Look like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. É o que parece, mas eu só vou te dar depois dos 200 inscritos. Ah, aí quando chegar nos 200, o Ether vai se desinscrever. E ficar 199. Pra ele não precisar me dar. Anota o que eu tô falando. Quem pegou o código, pegou. Not a child. Is Falei, like an adult, but falei. you're 9 years old? Eu sabo muito, Ether. Your words have pierced my heart like a thorn vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think Eu crio um fake. saved you from a scolding? O Caf está empenhado. Vou desinscrever nas minhas duas contas pra ficar 198. Aí o Caf cria mais duas. Haven't I told Be wary of beasts prowling around. Aí daqui a pouco tá lá o Ether pedindo pro Juracoto se desinscrever do meu canal também. out of nowhere. Eu acho que ele é inscrito. Creio eu que é. Oh, so you do remember. You won't always be able to rely. I'm sorry, Granny. Next time? Oh, good. Oh. They didn't hurt you, did Eu acho que é. No, they just asked me a lot of Okay. Now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape? Yes. So why did you do it? Assim, eu falo porque eu acho que ele é, porque quando eu comentei no canal dele uma vez, ele respondeu e do nada apareceu um inscrito a mais no meu canal. Assim, pode ter sido alguém que viu o short e se inscreveu, mas eu acho que foi ele. Tá bom, já que eu vou perder, então não vou me desinscrever. Because they said they would need my help from there on out. Aí o cara já está admitindo. They'd just come to you, Granny, and Esse Dark Souls vai chegar mais cedo do que eu tô pensando, cara. Caramba, o sonho dela é uma seta de retorno, agora que eu percebi. Hey, I'm no ordinary granny. Would they really dare to come after me? And you? Thankfully, the Pyro Archon only asked, even if the truth that you see will. I'm sorry. Forget. We can submit the details of this. Let's clean this place up and get back to the city. A Ether assumiu a derrota. You better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Sounds good. Should I bring... You're Yes. I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Felipe, você gosta de fazer modelo? Sim. Pior que eu gosto. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do. Eu fiz uns par de modelo no Viroid. Uns par mesmo. Então tem mais um pra você fazer. Recite the 3 warnings.
Mais um? Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the masters raise this guy? Sim, mas não pra mim. Pra quem? Pro Caf? Adventure time! Olha o Éter loiro. Sim, a Éter loiro. Vem cá, né? O cara tá falando aí. Tá falando que não é pra ele. Então eu falei, só pode ser pro Caf, né? É pro Juras? Pô, mas o que o Juras quer? O Juras tem que falar comigo, né, cara? That's right. Now that you know Auroron was only Se falar mais detalhadinho o que ele quer. Could I ask you to petition the Pyro? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached it. Will I need to stay here? Technically, yes. But Sure. I'd be happy to do that. Não, que eu decidi dar um pra ele. I still have other things to do. understood. É que o modelo dele é bem basicão no Veroid. Mr. Auroron, please Assim, não sei se ele queria fazer alguns detalhes a mais. Understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need. Traveler, Paimon, thank you. Once Auroron is settled, I'll go talk. Oh, thank you. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. Come with me, Auroron. Goodbye, Gramps. Se você poder me dar uma mão aí, pra ver o que você quer, do jeito que você quiser e achar melhor aí, já que você quer dar de presente pra ele. We're finally done. All right, it's time to find some grub. É porque assim, eu sei só um pedacinho da lore dele. Também não sei o resto, se tem alguma coisa que é importante. Vou te mandar as coisas pra você usar nas roupas, mas você tem uma carta branca, me surpreenda. É, beleza. What? That captain? Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you? Oh, that Auroron, what is he up to? He sounded earnest enough just all that stuff about protecting Seat Lolly and being forced to help the Fatui when he's actually been Still, Paimon appreciates we still have another whole day. Espere até as 20 do dia seguinte, meu Deus do céu. É o Espera Impact. Manda agora porque eu tenho que dormir pra trabalhar amanhã, beleza. Mande-me, mande-me. Nossa, que assobiada alta que eu dei. Boa noite, Zip. Tenha uma ótima noite. Até a próxima. Até mais. A Etherhead Graveson. Weird. Paimon doesn't see anyone.
was that? Good evening. Nice to. It's you. I'm terribly sorry. It's just. And what's with you You're right. Granny tells me that too. Huh. Oh, so you're gonna call Paimon? Well, I could. Vai direito ao ponto, rapaz. Para de ficar enrolando, Ororon. Eu vou pra quebrada. Eita. Briga na barra. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown, and if we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are, and once you've learned the truth of the Pyro Archon Malwika, I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really, if any part of the plan goes awry, all of Natlan? Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. Caramba! Então parece que o treco vai azedar, hein? Make the decision for her. Here. Yeah. Do you have any evidence for all this? Just telling us. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsar? I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Oh my god! Ele não tentou pegar a Gnosis pela Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. And now, I have found a new way to solve the crisis. Someone's here. Huh? The captain disappeared. Something is rapidly É, pra approaching. fugir o capitão é bom, né? Something? Bad news, chump. It's your granny. See, Lolly? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools and unconscious travel. How dare you go behind our backs like this, Aurora? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I Wait, see, Lolly? Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? So maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This is... your... Caramba, informações, hein? Let's go. We can discuss this more. Tá ficando interessante, tá ficando interessante. Adventure time. Off we go. Nossa, pior que se eu ganhar 500 aqui não vai dar ainda, né? Tá com 912. Pô, queria dar mais 10 tirinhos na onça pintuda de 3 metros. Voltei. Ah, e aí, Caf, você está de volta? So much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it. Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Really?
use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the cap? You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather... I'm sorry that you have to hear all this. Sheesh. Indeed. It's like going to visit a friend at his house, only to suddenly hear your friend berating a naughty Saurian. Capitã é mais de boa do que eu pensava. An oddly specific analogy. Wait, Yes. And every time my friend scolded his Saurians, they would... but you're the one getting your head chewed. Indeed, you've got a point. Then... Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. Olhei rápido e parecia que o Zip tá dentro do Genshin. Zip da massa confirmado, novo collab do Genshin Impact aí. So why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your Beba água. vegetables. I don't need anything from you. Sheesh. Relevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, Seems they've started talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. his voice. Auroron, where have you It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. Get back here this instant! Auroron! What is this? What just happened? How was he able? It's a trick of his. If you grind spores Oxi, into a Zip tem moderador? Não. He pulled it off Ainda não. little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely Quer virar mod? Toma aí, agora você é mod, Cafi. I'm sorry for interrupting. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd. Toma aí, ó. Toma a chavezinha, meu irmão. We've got quite a long walk. Ah, não ganha moderador mesmo. Ah, Cafi, é só uma corzinha aí no chat. Do you two have some time? Feeling hungry? How about we get something to eat? All right, it's been a while since we last ate. Tô feliz. O homem fica feliz com pouca coisa, né? Then let's go. We can find somewhere to Eu faço modelinho e andirei pra ele fica feliz. Eu dou mod pra ele fica feliz. Really? You're not gonna. That's right. See, Lolly has gotten a lot. He's right. We're seasoned adventurers. Hey, come on now. You won't even let me take. Are you sure? Mora is the least of my. Sure, that's fine.
Saudade da missão do torneio. Porque a única parte importante que eu vi até agora foi do Ororo e do Capitano. Spitting images of each. Ih, Paimon only sees one person there. isso que acontece quando você exagera na birita. Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Give me another bottle, boss. Ih, capotou o Corsa. There you go, miss. Oh my. Oh, so you've heard of us? Ela tá desoline. Of course I have. Aren't you the ones who saved Katrina and brought her back? Wait, so you call her Granny too? Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Oh, please, O Granny. boneco do Genshin falando sem mexer a boca. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, alright, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. De novo a cara bugada dela. Seat Lally? Seat Lally? You got. Are you still... You chumps come around here, picking fights with me. I mean, come on. Granny Seat Lally, Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you. Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny. did she Ou não. sleep with her eyes open? Behind this pitch black curtain, a chapter of. She's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Is this another special? No, I'd say it's an ability that's unique to Siglali herself. Warning, warning. Red. The. Huh? Traveler? What's wrong? Ugh. Girl. Ih, Hang on. meu Deus. You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. Por um instante eu pensei que ela ia botar pra fora. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. Are you feeling okay? There's so much that I. Why not? Of course you can. Just say whatever's on your mind. Please. Nossa, come on. F. It's not as simple as you think. Aqui. Voltei a estar sozinho. Each other for a few Uma days. pessoa na live e essa uma pessoa sou What do eu. you think of me if I were to start dumping all of my complaints on you after we've only just met? No, that wasn't my point at all. Seriously, don't you youngsters know anything about shame? Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo.
complain about those things. I can't take it anymore! Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? That's too much. It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas. So that, It happens to... Por que que esse diálogo da cachaça é gigantesco, cara? Walk with me. Quem foi o maluco que falou que isso é uma boa ideia? given up. Like those. Off we go. Eu vi que tinha um baú aqui. Tem mesmo, ó. Ué, tem mais porta aqui? Baúzinho? Não, não tem mais baú. Keep my beat as beating sound. Turn it on, now go. Great All there, I right? know, it's you in my hand, with you in my hand, it's only then. I was an expression, okay? A figure of speech. Let's just have a casual Really? Ai, meu Deus. I guess, and you're right. I'm just an eccentric old hag to them. You're just a regular. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Well, you are. Some are. Others are mad. What about you? We don't find you scary at all. That's because you're not from my tribe. I make people realize that no matter how hard they work, Ui. they'll never be. Not to brag or anything. Maybe. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. Yes, but Mawika already told you about her plan. And you've given Auroran's... not... the reason being, his soul is incomplete. The Masters of the no one knows who his parents were. He was just left on a rock. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroran, a possibility. To turn the ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroran would then be sent to the Night King. Wait, that doesn't sound right. Now, you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift. Unable to find a way back to the ceremony can send back countless souls at once. Which would benefit. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible... When the chief asked for my opinion... Pathetic, isn't it? Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sent? It's not right. So, when I learned the ceremony, the plan was... O baúzinho no fundo. Everyone thought he would be happy he survived. He asks this question. Would Natlan have been saved? What? It's not. He knows that. But he still... Complicado isso aí, né, cara? Auroran has a strong ability to perceive souls. Maybe he chose to work with the Fatui. Traveler, didn't the captain. Anyway, we can't just let things go on like. Probably drank too... Boogie! Hey, we're friends, aren't we? Good point. Friends.
like the sound of that. You mean about the backup plan? Do you Yeah, you're right. But she's probably asleep. Missão já foi? Deixa eu ver. Ato 3 ainda. Aí vai demorar pra conseguir minhas geminhas. Ah, é foda, eu tava precisando dessas 500 gemas. Ah, que coisinha bonitinha, os dois dormem juntinho. Well, guess we should see what's going on. Drop your weapons. Tum. Ah, ela de novo. I was just about to come get you. Wow, you're up early. Let's not bring up. Anyway, I was also woken up by the. I heard many areas have been attacked. You attacked again? I'll be fine. We also have. The stadium could always use more manpower. So you E should quanto ao join me in Ororon? making excuses for him. I was the one who vouched for him. So I need to report back to the speaker's chain. But I should be able to convince. As for the ancient name. Once we handle this crisis, I'll talk to Shilonen right away. Thank you. She left in a hurry. Looks like a lot of Eita, vamos ver, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Fique emocionante agora. História do Genshin. Fique emocionante. Traveler over here. Tá bebito. Oh, you're here. But just my way of saying how awesome you are. Forasteiro Estrelado. Mais um título para o viajante. Perfect time for you to show off your skills. E até hoje eu não tanco a calça da Chasca. Com o pedaço faltando. The abyss suddenly attacked the collective of plenty. The masters of the Nightwind, the Yes, and the attacks are increasing in. The tribes have plenty of defenses, so Chaska and I have been searching for survivors. I plan on heading back to the collective of plenty, just in case my tribe needs. What about you, Mulalani? Where are you gonna go? I'll go help the children of Echoes. What about you guys? We could go together. Yeah, that does sound important. No worries. Just leave the children of Who knows? Maybe that would be pretty great, actually. I hope my tribe gets through okay. It'll be fine. Your tribe doesn't do all that bodybuilding for nothing. Let's part ways here for now. And most important, Oh, and some of us need to avoid getting contaminated. can we A Chasca tem esses desenhinhos? Agora que eu tô parando pra analisar, parece que ela não tem. Looking out for everyone. Alright, let's hurry up and talk to the Pyro Archive so we can help. Antes eu pensava que era a marca do sol, mas pelo visto não é não. Deve ser marca de nascença do pessoal de Natlan. As you can see, things are not looking good right now. People across Natlin are in danger. Look, I'm very interested in your recent. That's alright, we're also in a hurry. We're gonna go help the children of Echoes after the. What? O quê? So he thinks my plan is too risky. He thinks I'm being stubborn. I shouldn't underestimate the Fatui's ability to gather intelligence. I will answer you honestly, but I can use the power of the Gnosis to save. The Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a Wait,
You can use soul. Yes. It means sacrificing those souls in the process. The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legends. Even then, the net can still become corroded. If we cannot find a way to given the enormity of the price, it's a solution I refuse to consider right now. I want us to win, but I also care about how we win, and what that means for us in the end. Now it's true, both plans come at a risk, but after weighing our options, this is our best bet. Natlan is unique among the nations of Teyvat. Given the ever-looming threat of the Abyss, the Pyro Archons had to account for the worst case. Natlan é a única entre as nações de Teyvat. Having a contingency plan is our duty, not just to the people still. This has always been a well-kept secret. I'm very curious how the captain... Oh, one more thing. The captain said he found another way to... Without the Gnosis, he should have no other option. But I see no reason for him to lie. Seems like our only path forward is to track him down. Judging by your expression, you must have doubted me. Not even a little. We would never... Wait. Maybe it was out of caution, anxiety, or simple... So now that you have your answer, do you still doubt? You scared Paimon. That's a good thing. Oh, and feel free to call me Mawika. It's what all my friends call me, and I like it that way. As for the captain, the intelligence officers we assigned to the Fatui... That's great! Sounds like we just have to wait a little longer. Not just yet. Even though the Abyss is attacking several don't worry. I just need to finish coordinating our... Wait! You're going to fight in person? Didn't you give... That's true. I'm far less powerful than a god in my current state. But don't forget, I was an experienced and no matter how you look at it, my duty is on the front lines. I just think there's strength in number. Anyway, even if we respond, I've considered moving my people to other nations. Vixe, então se o capitão enfrentar a Mavuika agora, ela não ganha não. Forced evacuation would have devastating I've told the chiefs of each tribe to strengthen their defenses and advise people against leaving their settlements. Now I just need to find the... Paimon's a little worried about how people will react. Yes, but that... Alright, we should head out. Maybe we... No need to worry about me. Vá aos filhos dos ecos. Where you go, I go. Where I go, you see. Let the sky fall when it crumbles. We will stand down and face it all. Together when the sky fall. When it crumbles, we will stand down and face it off together in skyfall. Over here, to safety. Kachina, how many... Meu Deus. There's a trapped caravan that needs our help. We need to we'll go together. Deixa eu ver quantos tiros dá aqui no Genshin. 5? E 5 aqui é quanto? 25. Ai, meu Deus. É muito, é muito. Principalmente pelo que eu tô querendo guardar pra uns personagens, hein? Acho que a Lisa vai vir no próximo banner. E eu tô pensando naquela guardadinha, né?
got this. Onça pintada. Nossa, que time é esse? Esse é um dos times de todos os tempos. Viajante, Dendro, Moalani, Katina e Shilonen. DJ. Nossa, meu amigo do céu. Que a Moalani bateu ali. Sem vaporizar. Detalhe importante. A Moalani tá morrendo. Não morra, Moalani. 125 mil, meu amigo. Tá bufada, tá bufada. Don't worry about it. Todar. I'm glad you're okay. Let's see. Your goods look fine too. Guess that should be the last abyssal pylon near the... By the way, where's Silon? The Masters of the Night Wind also got attacked, so she went back to help her tribe. She said we can... Yeah, that makes sense. Alright, this isn't a good place to talk. Let's head back to the... Avavá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Looks like a few people were hurt after all. Meu Deus. Should have got here sooner. The abyss? Before long. You mean the situation in the Night Kingdom, right? Yeah, I feel the same way. We've managed to it's impossible not to feel anxious when things are getting worse by the second, and all we can do... That just means we need to buy the Pyro Archon more time. Keep pushing every... You really are an attack. Ixi, então vai ter mais umas lutinhas aqui. Pelo This is visto. one of my better qualities. Ou não. So, specifics aside, the Pyro Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis. And somehow the captain finds out about it, goes to fight the Pyro Archon. Honestly, if he has the same information... Pô, Katina sem voz é complicado. We talked to Malika before we left this and, well, it makes... Yeah, I trust the Pyro Archon. When I was upset about Kachina's disappearance, she was really sincere and patient. Plus, she burned down all the... When it comes to Natland survival... Quem mais tava sem voz também? hold back. Agora não vou I lembrar. agree. Maybe the captain weighed the car. Life is important. Era o So Kinich? history and memory. As the Archon, she can't tell us everything. The next question is... Ô, Katina. O que aconteceu com essa dubladora, Katina? We still don't have enough information. Once we figure... Let's head back then. With how many Fatui there are, Sounds good. I have a few theories of my own, with a bit... I was just about to ask. If I was just a bit faster with... Registered? Nah. I'll just follow you around. Faz sentido essa cenação da guerra. Os caras ficam lutando quase todo dia contra o abismo. You got it. I just don't want to make... Alright.
Pode apostar. Gentlemen. Dá uma aguinha. Oh, Chaska and Koichi are here. I'm fine. They ran into the Fatui while out of The Fatui? Calm down and let me explain. Here's what happened. Eu não sei porquê, mas o modelo da Chaska me dá um... Tem alguma coisa errada no modelo dela. Eu acho que a boca abre demais quando ela fala, sei lá. É um pouco esquisita, é diferente dos outros personagens do Genshin. Attacked by the abyss? You're right. That's a traveling group from Natlan. Could they be trading for something? Let's keep observing for now. We're glad you're okay. Given the appearance of abyss monsters all over Natlan. Thank you so much. I wish... We don't expect anything in return. If you truly wish to repay the favor, you can keep this... Oh, okay. We're not asking you to cover up our activities. We haven't done anything illegal. Nonetheless, the decision remains... Got it. Did you hear that? They mentioned a captain. Isn't that who... Exactly. Still, there was no trade. They were just helping people in need. I didn't believe the captain when he said he wanted to save Natlan. Maybe we've been wrong about the Fatui this whole time? It's too early to say. Let's... So this is where they were headed. Looks... Koichi, wait for me here. Oh, no you don't. Look, I can use this terrain to my advantage. We still can't see anything on the inside. What if you can't find cover? You won't have anyone to walk... More heavily guarded the location. The more valuable... Nossa, a Chaska tá muito branca nesse take. That intel is worth... Fine. You're not gonna listen to me anyway. So let me come with you. That's even more risky. You've been running around saving people for days. I'm confident I can protect Tá myself. parecendo um vampiro I'm not do sure Crepúsculo. at least right now. I can. You really believe that? Fine, don't believe me. But you know, growing up, even if I insist... All right, all right. If we start arguing, this will never end. Guess that... All right, same plan as usual. We split up, communicate with hand signals. Make sure our blind spots are covered. Got your ropes? Yeah, let's go. Ah, sim, tá muito stealth. Com esse chapéuzão colorido aí. Tá se camuflando muito. The Fatui have eyes all over this place. I should... Oi, Chu. Now. Not sure how many chances I'm gonna get. I need to act. Ué. Jogo de escolhas que só tem um botão pra apertar. I made it without getting caught. I should get to that platform over there. But it's
guarded by the Fatui. Koichi should have line of sight. That's it. Now's my chance. Dun, 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 dun. Essa mulher ficava indo e voltando, indo e voltando. It's no use staying in one place. Looks like Chaska is helping me by keeping an eye on the Fatui movements. I'll wait for her signal. Time to move. Você não viu nada. Almost got caught. Probably can't make it over in one go. I'll wait for my next chance. Now's my chance. I made it! Let's see. The Fatui's occupying all the best locations. If we could just get past them somehow. Wait, I've got it! Tá uma bola amarela. Ué, capivara capotou. What's that noise? Did something explode? Oh! What the heck is that? I could ask you the same thing. They're arguing. Looks like they just needed an excuse. The people on the hill over there left to help their comrades. Come get me, Chaska. I hope she gets this hand signal. That's Koichi's signal. Give me your hand, quick. Coming! I checked, and this way is complete. Well, I was pretty helpful, right? You know, everyone usually jumps at the chance to work with... I was wrong, Koichi. You've done well. Wait, you're just gonna admit it? Let's focus on the task at hand. All right. If you're not gonna take the bait, then I'll drop it. Looks like the Fatui are here to dig something up. I'm surprised they mobilized... It seems like they're looking for a dragon relic called the source mechanism. Mecanismo fonte. Barely any information survives to this day. Not bad. Looks like it's in good shape. Back? Back where? Should we keep... You really want to keep going? Of course! We make a good... What was that sound? Uh-oh. Falling rock incoming! Watch out for your gadget! What? Once we got them off our tail, we went back to... It looked like they were waiting, though. So, Koichi got injured. She pushed herself too hard and collapsed on the way back to the stadium. Well, I didn't cause you any trouble while we were fighting, right? You've done very well. I could make a comment on knowing your limits, but it's not my... I know. I'm already... So, our current intel suggests the Fatui is after the source mechanism. The device is a complete mystery, even to us. I have no idea. But Shilonen, I need you to gather every scholar in Natlan familiar... I'll get right on it. Thank you both for your hard work. Koichi, it's time for... I've prepared a small gift of my own as a token of... My patience. That's so... You don't need to give us anything, Archon. Well, if Koichi doesn't want her favorite Saurus crackers, then... I accept. Thank you, Archon. There's some for the rest of you as well.
They're one of my favorites too, so don't be shy. I'll start investigating the source mechanism. Paimon só pensa em comer, cara. Ah, peraí, precisa entrar lá dentro? Não, pelo visto é do lado de fora mesmo. Opa, mas baúzinho! Que coisa maravilhosa! There better not be any contraband in here. What's next for you two? I'm taking Koichi home. Hey, it's not like I'm. That's what you always say. Everything's no big. What if the Abyss attacks again? I won't. Triple promise I won't. Mm-hmm. Fine. On the off chance something like that were to happen, I might. Pior que ela é um NPCzinho, menos NPC que tem. But I'm a O doctor. design dela até que é bem bonitinho. Duty to help people in need, no matter how. Se a Mihoi desse uma mexidinha, daria pra virar um personagem jogável. I guess you. I'd do the same for anyone trying to put their life in danger. As if then try to see things from my perspective. The two of you are the same, you know? I disagree. I understand. Who wants to be like her? Overconfident. That's just. You O pai já tá melhor que o sino. Don't worry, Paimon. You didn't do anything wrong. Arguing is just how we communicate. Plus, I guess we're family. I can't help it if my older sister is a bad influence. Okay, you don't have to put it. So, you're all good now? Neither of us are really the type to back down. Plus, I know. Be my guest. See you later, Traveler and Paimon. There's no rush. At least grab a nice meal with your family. Bye, you two. Eu gosto muito do Genshin, que ele fica cozinhando demais algumas vezes. Uns papos muito aleatório que não vai dar em lugar nenhum. Well, we've learned a lot. Um gerador de lero infinito. Why do you look so awkward? Okay, I won't beat around the bush. Oh, and Awesome! Just. hey, friends don't order each other around. I'm just. Oh, yeah. You mentioned how Auroron has always wanted to Paimon and the Traveler discussed it after you left, and we. Pior que eu lembro que menos teve isso foi a de Fontaine. And just now, I confirmed. Pela minha memória, e eu lembro que foi uma das mais direto ao ponto, assim. Auroron came back. He helped the Masters of the Nightwind. What? He came back? I told him to give up whatever he's doing, but apparently. A de Liu era tenebrosamente. Era assustadora a de Liu e. He said it was because he still. Não gosto nem de lembrar. believes in that land. Missão de Arconte de Liu. I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus. Plus, he was on guard. All these. Don't say that! Your tribe. You're right. Seeing him come back, he's not only a child of the Masters of the Nightwind, but besides, Auroron is my apprentice. Wait, what are you saying? Look. Remember how I said Auroron's soul is fragmented? And this gem is what makes the talisman work. Então a pedrinha. It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. You guys know Aoife, right? No? Well, Aoife doesn't know what's going on, so he agreed, no questions asked. He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. That's amazing. You can do something like that? Most people can't, but I can.
That trick he used to bring you to the Night Kingdom isn't anything. E o Bowzinho rodando ali no fundo. My technique is Eu tenho que pegar aquele treco logo. We have a whole backup of Aurora. The kid thinks he can take me on? That's amazing, Seat Lolly. Let's take a look right away. Once we get to the bottom of this, we can finally track him down. I know he thinks of me as his Huh, that's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's not the best person to ask. To be honest, I've always doubted my ability to look after him. Eu acho engraçado quando o Genshin faz isso de colocar uma resposta que completa a outra. But if I stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. Every night I'll wake up in a fit of anger. Yeah, you're right. First anger, then tears. Oh, wait, who are you calling a crybaby? I need to look at his memory. I don't care, and I won't blame him. A family does whatever it takes to protect their own. You sure you'll be okay? We can come with you. Did you just say... Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because, right. You... Fine. You can... Don't worry, we're perfect. Then I place... Alright. E bota profissional nisso. Into someone else's memory and engage in some... unwanted spying. Are you ready? Are you ready? Look how good you're doing. You'll grow into nice big radishes in the future. Ororon. De novo. You says you're taking up too much space, but Hey! How's it going, Auroron? Good. Pior que estão falando que ele vai ser 4 estrelas. Ah, can't complain. Aí eu vou ter que atirar no banner, né? Sounds fascinating. They told me you were coming. Only, by the way, I ran in. No, don't worry. I've already wrapped your share of the product. You really knew I was coming. Light up the smoke, and you can see the path through the Hey, have you seen that strange group? appeared out of nowhere? I don't think so. It's the Fatui. Their leader seems like a big deal. He didn't bring many men with him, but they're all elite warriors. It seems like they're looking for something. If you run into them. You're from the Masters of the Nightwind, are you not? Why? I enjoy living by myself. I guess you're from the Fatui. The one everyone's calling a big deal. Not an inaccurate description. O dublador do Capitão é muito bom, velho. I'm looking for someone who may be known to you. Seat Lally is her name. Granny? What does it... I've heard the name. You have been... There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. I shall seek answers of... Oh, you could tell I was lying, and now he's leaving? Hey! At least tell me why you're looking for Seat Lally. It's none of your concern. I have my own means of tracking her down. Why are the Fatui looking for her? What does she have to do with them? I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. I've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. I can definitely rule out some The situation has seen no true improvement. The Pyro Archon. My lord! Ignore him. He knows I'm following him, but he's strong, I can tell. But there's something... What is it? My lord, A ley line disturbance. Certain presences have been forced to wander outside their rightful...
from the masters of Nightwind. Ih, revelações, revelações. Soulfaring is supposed to be. Caramba. This could be related. I feel much better. Thank you, my lord. Think nothing of it. Stay vigilant. Então já estão dando pistas aí de quem é o capitão. This could attack at any moment. However, there's no reason to overengage. Information is. Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the abyss? Daqui a pouco aparece o rostinho dele. I've been following him this whole time and still they ignore me? Do they really not care? It seems like his subordinates referred to him as the captain, and now he's headed to the stadium. You two, with me. Everyone. Yes, sir. He's going inside, but the Pyro Archon is in there. Forgive me, my lord. Allow me to check what. This nation. Yes, sir. He just walked straight into the stadium. What is he gonna... Aí acontece a luta. They're both incredibly strong. How long will they have to fight until... Wait, this feeling. Just like the other day near the ley lines. It's faint. Like a soul's trying to... Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. As for you, I must confess. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. You don't have much time. I'm beginning to see you heard something from here. No need to force yourself. I've never seen anyone mad. I didn't expect. You know I've been following you. Why didn't you stop me? When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast is the. And yet, one of those very beasts. Then speak. What do you. I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. The questions you asked her just now, well, I've had very similar down. So, you can tell the truth. That was quite a reckless decision. There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. A single glance was likely all it took. Seem to care little for my thoughts on the matter. It's too late for that. Start from the beginning. Why are you looking? Explain your relation to her first. I know you two are acquainted. See, Lali is my elder and my teacher. She taught me everything I know. It's my... If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro Archon's hand. Yet... I want to do something to change Natlan for the better. Something I can accomplish with my own two hands. You're... strange. Lali is said to be the legendary Granny Eastly. Someone capable of... Why do you need knowledge on the Night King? That is not something you need. Don't forget, I saved your life. Do you not believe the Fatui capable of betraying a debt? People can lie, but souls cannot. I can tell there's a weight to your soul. A sense of justice. You may not live among your tribe, but you certainly know their tricks. I apologize for my rash judgment. Let's go. We'll see if you have what it takes. Então foi aí que começou a parada. I see. Worth trying, I think. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root problem by reconstructing the ley.
E voltamos à programação normal. Traveler, Paimon. Paimon's fine, just, a little dizzy. Of course. I'm just so mad at After everything, he still can't let go of the past. For some reason, he thinks he owes something to the people who cared for him. Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do. He thinks he can just run away whenever he wants. I'll show him. If he tries to run one more time, he's got another thing coming. Maybe stubbornness runs in the family. Sei lá, às vezes eu acho que esse treco não encaixa tanto no inglês. Is that supposed to be a compliment? Essas partezinhas. Anyway, Yeah, the captain seriously wants to... What does that even mean? Something like the loom of fate, maybe? the loom of fate? Oh, it's kind of hard... Anyway... If he really wants to manipulate the ley lines, everyone in that land will... Which means the captain has been honest from the very beginning. Aurora. Why is he so obsessed with saving Natland? Yes, she needs to know about this. Cara, uma parceria, será? Pô, terminou o ato 3 já? Agora é o 4? Agora é o 4. Um tirinho no banner. Obrigado, Mihoi. Obrigado, Dawei. Toma. Agora que essa lapada você morre. Ah, não critou. Show. Inimigo do crítico. Opa, boa noite, Black Asta. Consegui o mod conseguir. É o CAF, pô. Acho que você não conhece ele do meu servidor lá do Discord. Eu acho que eu vou fazer um pouquinho do evento. Ai, catapimbas, eu tenho que desativar isso aqui. Nunca nem vi, eu acho que você nem tá no meu servidor do Discord, né? Tem o link na descrição do vídeo. E o pior é que o Aether vai ter que acabar me dando um Dark Souls aí. Porque, ao que tudo indica, eu tô quase chegando a 200 inscritos. E ele me prometeu que se eu chegasse em 200, ele me daria um Dark Souls. Como você tá? Eu estou ótimo. O Aether gosta de dar. Ele gosta, cara. Ele é viciado em dar, velho. Ai, mais 1,21. Se não bateu hoje, bate amanhã. Bem provável que vai bater amanhã. Sendo bem sincero pra você. As lives de Genshin dá menos view. Só que os vídeos de Genshin dão mais views do que os outros. Vai entender.
Então vamos colocar um prazo até quarta. Pô, até quarta acho que dá, hein? Se bobear, dá e sobra. Bate, bate. Bate antes bem... Bem tranquilo. Beleza, compartilhem. Vamos bater esses 200 inscritos. Living in a happy nation. Saudades de ver X-Racing com você, o Aether. Saudade de ver o curso de direção do Aether. Vixe, muita informação. Muita informação. Não li. Vou descobrir o que acontece na hora. Vixe, vai de patinete. O que é? Tem que dar uma bicuda nesse bicho aqui? Não, apertar T. Entendi. A meta do Ether aparecendo X-Racing em um dia. Pô, um ótimo objetivo. Vixe, para lá que eu tenho que ir. Tô bobeando. Vixe, pera aí, vou começar de novo então. Ah, valeu, Blackcast. Até mais. O bagulho não carregou ainda. Vou pegar mais um. Tá, tem mais uma carguinha. Oh, não pegou o treco. Não sinta saudades, hein? E eu estou de boa. Que isso? Toma dano de queda também? Ué, capturei. Só isso?
Nossa, vai dar umas geminhas legal, hein? Kinich. Não sei se era bem pra fazer isso, mas... Vixe. Pra lá. Puxa. Puxa mais uma vez. Ah, não peguei os trequinhos. Pi, 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 pi. Nossa, acho que passou do tempo aqui. Morreu. Kinich de novo. Ixi, era pra lá que eu tinha que ir. Toma um xirim, toma um xirim, toma um xirim. Toma, 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 toma.
E não morreu ainda. Não tem como, é o Homem-Aranha do Genshin. Acabou! Finalmente. 2 minutos e 2 segundos. Ué, só isso? É, pior que é mesmo. Não tem nada demais não. Aqui, 447% da área. Ué, quantos por cento que eu preciso? Deixa eu dar uma olhada. Os 60%? 60, 80%, cara. 80% é bastante de exploração, hein? Não sei se eu vou conseguir fazer isso até o fim, não. É onde? Pera aí, deixa eu dar só uma olhada. Exploração por área. Mas aqui é na Atlã. Exploração da bacia das chamas incontáveis. No vale TQ. Na montanha tá no Pantanal. É, na Atlã, né? Basicamente inteira. Fazer o domínio de artefato. Inclusive, ó, vou olhar mais uma coisinha aqui também. 411 mais os... cadê? Deixa eu ver quanto que vai dar. Mais 2. 8. Ah, dá pra pegar 2 aqui na barganha da Paimon. Só 10zinho. Agora vamos lá. Vou jogar 10 vezes no banner aqui. Tem que vir Echilonen. Vem Echilonen, por favor, apareça. Eu sei que você não está gostando muito de mim, mas tá. Não veio. Ela não tá afim de vir, não. Ganhei uma Dory. Uma cegadeira da chuva. Uma Candice. É, foi 3, 4 estrelas pelo menos. Tá ruim não. Tá o quê? Só falta 4 pra chegar nesse 6. Foi mais uma da Dory C6. E se tiver com Dory C6, eu acho que até dá pra eu buildar ela, hein? Existe um mundo. Dory C6 aqui é buildável, hein? Não sei se é a melhor coisa do mundo, né? Porque eu já tô upando aqueles também. Só não tô indo pegar as frutinhas. Legal, não carregou a ult.
E eu vou ter que ir no deserto caçar as frutinhas da Candice. Deixa eu marcar no mapa. Vixe, tem uma perto de um domínio ali que eu não desbloqueei ainda. Acho que é isso. Era um baúzinho que eu não peguei. Ah, coisas que não foram coisadas aqui ainda. Quero pegar esse baú. Oba! Cada geminha aqui tá sendo importante. Porque infelizmente a Shilonen parece que não tá querendo vir. Ih, tem mais geminha aqui. Deixa eu montar outro time aqui. Eu tinha que montar um time mais pra exploração. O que isso aqui chama chupando? Meu Deus. Eu nem lembrava que eu tinha botado esses nomes. Vai você. Dá pra fazer você. Vai um Hyper Bloom aqui mesmo. What they do this time? É o melhor que eu tenho a oferecer por enquanto. Ué, ela não tacou o coelho. E eu tô aqui pegando balão em vez de pegar fruta. Que era o que eu realmente vim atrás. Vixe, não tá desbloqueado ainda não. Ah, você tá de brincadeira. A pegadinha, né? Pintura bugada. Olha aí, eu não consigo. Caramba, viu? Eu só queria pegar a frutinha, jogo.
Deixa eu dar uma alterada aqui. Adventure time. O jogo tá de tiração, velho. Não é essa a ordem. Legal vir aqui pra nada. Será que dá pra plantar esse treco no bully? Ah, não dá, né? Ele vem de cacto esse treco. Eu tô achando mais baú do que esse cacto, cara. É incrível isso. Queimadura! Que isso, o pessoal aqui tá na violência. E ela morreu de novo. Esqueci que queimadura dá dano em mim também. Pack everything up nice and carefully. Don't drop anything. Tem mais uns ali na frente. Esse acabou? Não, tem mais ainda. Tem mais, tem mais, tem mais. Já tô vendo ali. O problema é que isso aqui é chato de pegar que nem os Unicabuto. Quantos que falta? Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Candace, 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 candace. Nossa, tá longe ainda, hein? Me fala que dá pra conseguir isso na expedição. Se der, eu vou ficar felizão. Opa! Oi, Daxzinho. Tô tranquilo? Acho que eu tô caçando mais aqui, já acabou.
De verdade, deixa eu ir ver se dá pra conseguir na expedição. A ideia fica mais fácil pra upar Candice. Ad Astra Ad Sasuke. Não é isso. Pelo visto não tem como não. Vai ter que ser na marra mesmo. Eu nem peguei os bagulho. Mais resina frágil, tenho 12. Tá. Dá uma olhada aqui. Aqui vai estar longe, né? Complicado. Complicado isso aí, né, cara? Tem uma aqui perto. Deixa eu dar uma vasculhada. Ué. Teoricamente era pra ter mais aqui. Mas eu também não tô encontrando. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Hoje não vai dar pra continuar e fazer o ato 4? O que é? O ato 4. Não vai dar pra fazer o ato 4 de Natlan. Mas amanhã estaremos aí. Não vai ser a live de Genshin, provavelmente. Mas quem sabe, sei lá, na segunda ou terça. Aí eu já termino o capítulo de Natlan e fica tudo em dia aqui. Beleza? Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Gostaram, deixa o like. E é isso. Até a próxima.